Such other activities. About 84% of general degree colleges have been accredited by NAAC and 80% of the courses in technical education have got MBA accreditation. With the active participation of the people of the state, the higher education scenario of the state is improving. এতক্ষণ আমরা দেখলাম ত্রিপুরায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পটভূমিতে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য। সবাইকে নমস্কার, শুভ সকাল। আমভাই খা মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে আজকের যে সেমিনারের আয়োজন রাখা হয়েছে, সেই সেমিনারকে সামনে রেখে নিউ হরিজন ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন ইন ত্রিপুরা অ্যান্ড এক্সিবিশন অন হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ অফ ত্রিপুরা, এই বিষয়কে সামনে রেখে আজকে মঞ্চে আমাদের উপস্থিত আছেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আজকে যে আমাদের মাঝে অনারেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রী জগদীপ ধনকর জি উপস্থিত আছেন এবং ওনার সাথে ম্যাডাম শ্রীমতী সুদেশ ধনকর জি উপস্থিত আছেন। আমি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে আপনাকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের গেস্ট অফ অনার আজকের এই সেমিনার উপলক্ষে শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার এডুকেশন অফ ত্রিপুরা। এডুকেশন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, বোন ফর দ্য সোসাইটিজ ডেভেলপমেন্ট। এডুকেশন ছাড়া কেউ সামনের দিকে এগোতে পারবে না। আগামী দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলে, যার কাছে নলেজ এবং এডুকেশন থাকবে সেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং আমাদের এই ত্রিপুরা প্রদেশও এবং আমাদের গভর্নমেন্টও সেই দিশায় চলছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমাদের মাননীয় আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার। আমি এই বিষয়ে যাব না, শুধু একটা কথা আমি বলবো, ত্রিপুরা শুধু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট না, সমস্ত বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন যে ত্রিপুরাকে হীরা মডেল বানিয়ে উনি ছাড়বেন। তো হীরা মডেল যেভাবে আমাদের কাজকর্মে চলছে, হীরা মিলস, হাইওয়ে, আজকে আমাদের এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ চলছে, 7টা নতুন ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে। শুধু তাই না, আমাদের 4টা নতুন আমাদের গ্রুপওয়ে সেটাও স্যাংশন হয়েছে 10,222 কোটি টাকা। রিসেন্টলি আমি যখন গুয়াহাটিতে গেলাম, সেখানে আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার উনি সেটা স্যাংশন করেছেন, আপনারা দেখেছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের যে ন্যাশনাল হাইওয়ে 08 সেটাকে যখন আমি এক কথায় ওনাকে বললাম এটা আমাদের লাইফ লাইন, সাথে সাথে 4 লেনের যখন ওনার কাছে আমি দাবি রাখলাম, সাথে সাথে উনি স্যাংশন করবেন। তো উন্নতি ত্রিপুরা এখন আগামী দিনে যে উন্নতির লক্ষ্যে যাচ্ছে, আমরা জানি এখানে যে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা, হীরার পরে H4 হাইওয়ে, ইন্টারনেট আমাদের এখানে যেভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা মডার্ন টেকনোলজিকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে রোডওয়ের কথা বলছি, শুধু তাই না, আমাদের সমস্ত রাস্তাঘাট সব দিকে আমাদের মানে গভর্নমেন্ট, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এবং আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যৌথ উদ্যোগে যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে আপনারা সবাই দেখছেন। আমরা এয়ারওয়েজের কথা বলছি, এয়ারওয়েজের এখানে যে আমাদের যে আজকে মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ, যার নামে আমাদের আধুনিক ত্রিপুরা, যাকে আমরা রূপকার বলি, ওনার নামে এই এয়ারপোর্ট আমরা নামাঙ্কিত করেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি নিজে সেটাকে ওপেন করেছে এবং সুদৃশ্য এয়ারপোর্ট আমাদের নর্থ ইস্টার্ন রিজনের মধ্যে দিস এয়ারপোর্ট ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট ওয়ান, সবাই জানে। শুধু তাই না, অনেক যারা আমাদের বহু প্রদেশের থেকে তুলনায় কোনো অংশে এই এয়ারপোর্ট কোনো অংশে খাটো করে দেখা যায় না। শুধু তাই না, আমাদের এই এয়ারপোর্ট আমরা আগামী দিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করছি। প্রথমে আমাদের মৌ হয়ে গেছে, সেইভাবে আমরা কাজ করছি। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে প্রথমেই যে ফ্লাইটটা যাবে সেটা আমাদের বাংলাদেশে সেখানে যাবে। তারপরে আমরা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য দেশের সাথে আমরা যোগাযোগ করব। আমাদের মৈত্রী সেতু সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, মৈত্রী সেতু অলরেডি আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। যখন এটা বাংলাদেশের পার্টে শেষ হয়ে যাবে, তবে সাউথ
ইস্ট এশিয়ার এটা প্রবেশদ্বার হবে, সমস্ত বিজনেসের দিক দিয়ে, ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে একটা বিরাট হাব হবে, এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা দেখেছি এখানে আমাদের দুটো মেডিকেল কলেজ আছে, আমাদের আরেকটা মেডিকেল কলেজ আমরা, যেটা আমাদের সরকার 2018 সময় আমরা বলেছিলাম যে এখানে আরেকটা আমরা ট্রাইবেল এরিয়াতে একটা মেডিকেল কলেজ করবো, সেখানেও আমাদের জায়গা আমবাসার মধ্যে, সেটাও চিহ্নিত হয়েছে, সেখানেও মেডিকেল কলেজ হবে। আরেকটা ডেন্টাল কলেজের, যেটা আমার বহুদিনের আমাদের সরকারের এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার ড্রিম প্রজেক্ট, সেটাও প্রায় কমপ্লিটের পথে, সেটাও আগামী দিনে শুরু হবে। শুধু তাই নয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায়, এখানে নতুনবাবু বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে বিভিন্ন যে জেনারেল কলেজগুলো আছে সেগুলো উন্নতির পথে, আগে এখানে প্রিন্সিপালের ঘাটতি ছিল, সেগুলো আছে। তো সব দিকে এখন উন্নতির পথে আমরা আছি। আমাদের ত্রিপুরার আগর, যে আগরতলার নাম আমরা সবাই জানি যে এই আগর গাছের থেকে হয়েছে। আগরের যে তার যে উড এবং তার থেকে যে রস নিষ্কৃত হয়, সেটা খুবই প্রেসিয়াস ম্যাটার, এবং সেই নিয়েও আমরা কাজ করছি। হাজার হাজার করোড় আমাদের আগামী দিনে আমাদের ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে। আমরা যারা আর্থসামাজিক উন্নয়ন, যাতে সমস্ত জাতি জনজাতি যারাই হোক তাদের উন্নতির জন্য আমরা কাজ করেছি, এবং বিভিন্ন যেসব প্রজেক্ট আমরা করছি, প্রধানমন্ত্রীর যে প্রজেক্ট, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের প্রজেক্ট, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের যে এখানে গতকালই আমি একটা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আমরা ইনগুরেশন করেছি। ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি আমাদের এখানে আছে, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আছে। তো সব দিকে আমাদের আরেকটা যেটা রেলওয়ে এখান থেকে বাংলাদেশের সাথে, সেটাও আগামী বছর খুব সম্ভবত সেটাও স্টার্ট হয়ে যাবে। এবং আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের যেসব আইন শৃঙ্খলাই বলুন, একটা সুস্থির পরিবেশ, ফিল গুড, এই বিষয়টা এখন সারা ত্রিপুরার মানুষ সেটা ফিল করছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যার কারণে আজকে এখানে আমরা সময়ের কারণে আমি বেশি আর কিছু বলছি না, যার কারণে আপনারা এখানে অপেক্ষা করছেন। উনি ওনার বক্তব্য এখানে পেশ করবেন, আমাদের আদরণীয় উপরাষ্ট্রপতি, এবং ওনাকে আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং এখানে আসার জন্য, ত্রিপুরাতে আসার জন্য ওনাকে আবার আমি স্বাগত জানাচ্ছি। নমস্কার। बहुत बहुत आभार माननीय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य वक्तव्य से सभागार में उपस्थित सभी को प्रेरित करें। Very good afternoon to all of you. I cannot describe in words the kind of satisfaction and happiness me and my wife have got by this first visit as Vice President to Northeast. I am grateful to the Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manik Shah. I will miss him in Rajya Sabha. He is enormously talented. My wife is a doctorate in philosophy, he is a professor. When we were blessed by our visit a few hours ago, Madhipur Sundari, a great place, one of the 51 pits. I can tell you, my dear friends, I was greatly blessed. I sought blessings of Ma for welfare of humanity, for growth of Tripura and Bharat, and it was so delightful to see the change that was taking place. I assure you, I have seen it with my eyes. By Deepavali next year, the development would be historic. I appeal to everyone in the country to spend time to come to this beautiful land, indulgently gifted by nature and abode of Madhipur Sundari.
Ma will ever bless us. Sri Ratanlal Nath Ji, Honorable Minister of Education, a man who is acting with passion and mission, because education is the only conveyance, the only vehicle that can bring about the big change. My dear boys and girls, India is on the rise as never before. We are registering progress the world has never seen before. Our rise is unstoppable. Tripura is part of it, I have seen it. Only a few months back, we became the 5th largest global economy. And beating whom? Our erstwhile colonial rulers. By the end of this decade, we will be the 3rd largest global economy. All this on one count. Our human genius, our education. And that is why we salute the vision of the Prime Minister, who after 34 years thought it wise, and rightly so, to have a new national education policy. I was involved with the evolution of the policy as Governor State of West Bengal. And you cannot imagine, inputs were secured from lakhs of sources. All stakeholders were on board. And this national education policy is a milestone achievement, a game changer. This allows everyone to exploit talent and potential to the best of abilities. During my brief stay here for a few hours, 3 things have impressed me. 1, warmth of the people, their love and affection for us, sparkle in their eyes. 2, construction activity was in progress wherever I noticed. And 3rd, God has been very kind to Tripura. God has gifted Tripura with scenic beauty, gift of nature. I have no doubt, under the vision of your Honorable Chief Minister, education sector will flourish as never before. Tripura is a land of vibrant culture, rich cultural heritage. It has glorious history. And one of the fundamentals and a pillar of policy of the Honorable Prime Minister, when he became Prime Minister in 2014, he declared to the entire country, look east, act east. This is in action, this is in function. My dear boys and girls, you will be happy to note that there is a new ministry, and that is the Ministry for the East. Development parameters are taking place in a manner where there is separate allocation to the East. This Look East policy is now getting beyond the frontiers of our country, and I noticed it during my first foreign visit to Cambodia. And in the eastern part of this country, Tripura stands out. Matripur Sundari and Sundarta of Tripura in every angle. I am very confident that everyone here will realize the very thoughtful motto this college has, Vidya Amritam Aswanetu. Knowledge is the key to immortality, and this immortality drives humanity. I can tell you, boys and girls,
There was a time when if a young, impressionable mind got an idea, it was difficult to practice that idea in action. But now, the government policies have changed. If you have an idea in your mind, you can go for a startup. They are functioning very well. They are changing our economic ecosystem. I can report you, and you'll be happy to know it. In 2022, the number of unicorns with fiscal dimension of more than 1 million, India is at number 1. No country in the world is matching progress of India. Just imagine, where are we now? In the entire world, our voice is heard with respect. In the entire world, the fact that we are an Indian, we have a different stature. Take 2 illustrations. One, the entire humanity suffered at the hands of pandemic COVID. India is a large country, more than 1.3 billion people. 2 doses would mean 2.6 billion. A booster would mean we'll have to cross 3 billion. My dear boys and girls, India has done it successfully. More than 3 billion vaccine doses. And something which even the West is started. Every such vaccination dose is duly available by a digital certificate on your mobile, a scene that is eluding even the West. That is our achievement. From 1st April 2020, the central government has a scheme which is in execution even now. And that execution is that every needy household has rice and cereal and pulse. And this facility is being given to more than 800 million people, more than 80 crore people. The world cannot match these figures. Look all around what education has done and what it will do. There is no global outfit in the world that does not have an Indian at the top. We are contributing. This is time for us to be proud of Bharat. This is time for us to contribute to the growth of Bharat. Tripura has enormous potential also in agriculture. It can show light in organic farming. And I have no doubt the kind of passion and mission which your Chief Minister has, you are on way to that trajectory. I was so happy to see a small film. I noticed the figures. I noticed the growth statistics. And I have no doubt the conclusion that was indicated in the scale of education, the growth trajectory of Tripura will be ever upwards. I share the aspirations of the people of Tripura. I share their dream. And like every Bharati, our dream is, we were world group. We were at number 1. We shall be at number 1. We are on becoming at number 1. And this is for the first time the voice of Indian Prime Minister is being heard by everyone in the globe. When he made a declaration while taking the presidency of G20, war is no solution these days. The statement emanated from the Prime Minister of Bharat, the largest democracy, the land of Mahatma Gandhi, and the entire world heard it. Those of you who are involved in foreign affairs must be very delighted to see that our foreign policy is only Bharat-centric.
policy is interest of Bharat. Our foreign policy is interest of every Bharat and Bharatiyata. And the world is falling in line. When we have this ecosystem evolving, where every young mind, boy and girl, has opportunities available, the rise of Bharat will be as never before. I can tell you one thing. I have seen it with my own eyes. The respect outside world has for India. It was never before. The very fact that I was on my 2 foreign visits as Vice President of India mattered to everyone. I have been abroad during my career of more than 3 decades to more than 3 dozen countries. The change which I have seen with my own eyes, I have no doubt. Future of every boy and girl is assured. You devote to the welfare of your country. You stand committed to our values. You will be contributing to the rise of Bharat. I am extremely happy and delighted to be amongst you all. My first visit has been made memorable by 2 reasons. One, we felt blessed by having darshan of Ma Tripur Sundari. And 2, to have interface with those who have potential and capacity to change Bharat and make it Vishwaguru. I live with a thought. And that thought is made for my young boys and girls. Our constitution has a provision of fundamental rights. But there is a new part of the constitution also. Fundamental duties. I appeal to all of you. You will turn out to be better citizens of this country. You will catalyze a good ecosystem. Once you follow yourself the fundamental duties given in the constitution and also ensure that others equally follow that. I have no doubt my advice will be well taken by you. And I am requesting your Honorable Chief Minister that the infrastructure at Madhepur Sundari, which is grandiose, which is huge, which is very well thought out, which will give the place a new semblance of religiosity, where it is fructified, I will again visit this place. And I am told it will happen before Deepavali, because on Deepavali, lakhs of people go to that place to get blessings of Ma Tripur Sundari. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ভারতের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনকর মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোকিত এবং অনুপ্রাণিত করবার জন্য। এবারে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখবেন মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ